Nyako Ramogi Ajwango chopo kanyo sadek marotieno. Erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi. Eneno weche manyien mag imore mwaiko ni ngeso makawuono. Waiko ni mathoth to mokwongo magi thuond weche ma wamiyo pek. So what we agreed with is that for a start, they are going to give each company 150 million. Which maybe it's payable next week. Piny owacho tieko chenro mar deso kembe ang'wen mag rego niang' kendo ketogi e lwet joket mwandu e ogirimiti mar higni 30. Wabro tudo gi johocho, councillors, watudogi gi osiptal, watudogi bende gi jowetegi ma osebedo ka osekale counseling ma osechango maber makoro uduogi school kendo koro dhi maber. Migawo mar somo kod thieth e kaunti ma Migori dhi nyime kod chenro mar kedo kod tuo mar dang'ni mar paro e kind nyithind skul. We are very eager to start that road, and you'll probably see us in the next 2-3 months with a contractor breaking the ground on this road. Gedo mar apaya mar Ironi Mau Summit mabor mare en kilomita 170 igeno ni dhi chakore thuolo mar dweche 3. Nyako Ramogi Ajwango bed kodwa nyaka e giko mar weche manyien mag imore otieno makawuono. Nyinga Joyce Oduor, antiere kae kod jaloko marwa Wilson Ochuka. Inyalo tudri kodwa kokalo e namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV, YouTube bende inyalo luwo weche makamagi achiel kachiel ibiro yudowa Ramogi TV Kenya. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_ machiegni. Gikone to piny owacho otieko chenro deso kembe ang'wen mag rego niang' kendo ketogi e lwet joket mwandu mag ji giwegi kokalo kuom ogirimiti mar higni 30 moriwo omenda maromo bilion 5.6 mibiro tigodo e chulo gope mag jotije kaachiel kod jopur niang' e kembego kata ma kembego ni godo. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo gi lipodno. Bang' rito kuom igni buora, piny owacho gikone ochopo e winjruok gi joket mwandu moko makoro deso kendo biro tayo chenro mag kembe moko 4 mag rego niang' pacho ka chakre kawuono. Ondamo makama igeno ni biro bero chenro kod rang'iny mag kembego moting'o Sony, Nzoia, Chemelil kod Moroni mosebedo kayulo kuom kinde. Ka kembego odese yo machalo kama: Sony Sugar odes gi kambi mar Busia Sugar Industry Limited, Chemelil odes kod kambi mar Kibo Sugar and Allied Industries Limited, Nzoia odes kod kambi mar West Kenya Sugar Company, Kamoroni odes kod kambi mar West Valley Sugar Company Limited. Ewi mano, kokalo andika mani ogol kod migawo mar pur kod pith pachoka, piny owacho osingo mar neno ni gope ochul kendo kama e kaka winjruok ewi chenro mar biro chulo gope jotije kod jopur chalo. E goyo ma kembe 4 go nigo mag jotije kod jopur maromo siling bilion 5.6, siling bilion 1 ochan mar biro chulo dweni mar 5 igani, ka siling bilion 1.5 ibiro chul dwe mar 7 igani, ka siling bilion 1.17 ibiro chul kidam nyaka dwe mar 7 2026. Jagoro maduong' mar riwruok jotije sekta mar sukari Francis Wangara olero ni ne gibedo gi winjruok mar neno ni jotije ochul gopegi kapok ne kembego odesi ne joket mwandu. So what we agreed with is that for a start, they are going to give each company 150 million, which maybe it's payable next week, because these people signed the contract yesterday, and therefore they could not have made any meaningful payment to the government, of which that part of the money is going to be paid to the workers as arrears. Wangara wacho ni jotije duto matiyo e kembego sani ok dhi riembe tich kuom dweche 12 mabiro, ka bang' mano jotije ibiro ndiki kaluwore gi pen chike magayo andika mag jotije pachoka. Job security, we agreed that the new owners will stay with the workers for a period of 12 months. So it is either they might hire or they might release some employees. Those ones who are in the company and are going to be released, there is a package
which we have negotiated that it is going to be used for them to be paid when they go. Bende olero ni joket mwandugi ibiro dwaro mondo mi olok rang'iny mag kembego kowuok e masinde ma itiyo godo nyaka ni jopur niang' obiro bed ka ichulo e wang' saa kaka yo makende mar neno ni lwasi makare kendo mongirore obedo e sekta mar sukari. The machines had worn out and therefore the operations were not very perfect in most of them. So that is one of the reasons that made the government to say they should release these properties out. Piny owacho kata kamano yango e andika margi ni ma ok en ondamo mar uso kembego, to en ondamo mar neno ni ores kembego manyocha ochomo kama podhoe. Bende kata obedo ni joket mwandugo biro tayo chenro mag kembego kuom higni 30 kamano. Kembego pod gin mwandu sirikal. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Jaod bura ma Lugari Nabi Nabwera dwaro ni sirikal kokalo kuom migawo mar pur oruch oko orak mar keto kambi rego niang' mar Nzoia e lwet ja ohala Jaswant Rai. Koloso gi jopur e kar chung' od bura ma Lamkanda, Nabwera nowacho ni gionge gi yie gi ja ohalano kaluwore gi rekod mare ma kinde mokalo ma ok osebedo maber. Nowacho ni Rai ma bende e wuona kembe mamoko mathoth mag rego niang' e pacho kae osebedo katiyo gi jopur gi tok moruodho ma ok ong'iyo ratiro margi. Korka kore jaod bura ma Navaholo Emmanuel Wangwe dwaro ni mondo oketie ler winjruok manobedo e kind sirikal kod ja ohalano e wi deso mar kambino. And I want to ask, respectively, the President of the Republic of Kenya, cancel the leasing contract of Rai, re-advertise. Na nikauliza, mbona sisi walitupea Rai na wakapatia Busia ambao wanafanya biashara mzuri Sony? Mbona wakapatia Kibos Chemelin? Mbona wakapatia Vale Moroni? Na sisi wanatupea Mkora? Kwani sisi watu ya Western, we are lesser human beings? Jambo la leasing ni jambo la maana na ni jambo mzuri, lakini tuelewe kwamba nani huyu anachukua nini when it comes to leasing. Wale watu ambao walihusika katika leasing waweze kutupatia sababu zao zote, nini kilifanyika. Wakati wabunge wanaposema hawapendelei huyu, tujue wazi the right of information article 35 itupatie nafasi ya kujua nini kiliendelea bila kudhulumu mambo ya bunge, ya mambo ya kotini. Moko kuom familia ma anyuon gi ne owito ngimagi e masira mane otimore tich ang'wen otieno e wang' apaya Manjoro Elbagon pod nigi lit e chunygi kaluwore kod thoe ma kamago. E kindeni ma pod gin gi lit ka giywago wedegi mane owito ngimagi, gikwayo sirikal mondo onon chal mar apayano mane omiyo ji 12 owito ngimagi. E gwenge mag Arimi, Molo, kaunti ma Nakuru, rumbi mar lit, kuyo kod buok pod okwako kod lwasi kaluwore kod tho mar ji 7 mawuok e gweng'no manie kind ji 12 mane owito ngimagi e masira mar apaya manotimore tich ang'wen otieno e apaya Manjoro Elbagon. Charles Mwaura Mwigai en achiel kuom jonyuol ma owito nyathine mar adek Dickson Mbano mane jaklas 11 e skund sekondar ma Elbagon DEB. Owacho ni nyathine koso duogo pacho tich ang'wen otieno emane ochako miye buoka. Si kufikiria kijana wangu Nixon Mbano angekuwa ndani wa hilo gari. Mimi sasa nikagoja nikaona mtoto wangu simuoni na hajawahi lala nje tangu utoto wake. Charles wacho ni tok winjo wach kowuok kuom osiepe nyathine e skul kama ne odhi manyo nyathine ni ne oidho nyamburko mane masira ojuko, ne ochuno mondo odhi nyaka e od thieth kama nobuok tok romo gi ringre wuode, gino ma weye gi lit e chunye. Nikaamua kwenda sasa hospitalini na marafiki zangu wakanipeleka, tukaenda na tukamkuta kwa ward hayuko. Tuliamua kwenda kuangalia kwa mochari ambapo nilikuta kijana yangu Nixon Mbano amelazwa na ameshaaga. Sasa nina mshtuko mwingi. Lit makamano bende okwako Henry Waweru ma olalo min ode e masirano.
Gilit e chunye, Henry lero kaka ne owere gi min ode gokinyi mar chieng' tich ang'wen ka odhi e tich. Ndipo masaa ya jioni kitu saa 12:30 hivi. Kielekea saa 1. Kapata kuna accident imetokea hapo. Nilikuwa natoka ng'ambo, nikafika hapo kwenye scene. Na hata nilikuwa mmoja wa kuchukua majeruhi hapo. Kushangaza sikuwa nafikiria bibi yangu angekuwa hapo. Hiyo ni kitu nilikuwa najua alikuwa Elbagon na nilikuwa naona hawezi shikwa na mkasa. Jodak magwengego koro pod kwayo sirikal mondo konygi e loso apayano ma osebedo ka kelo thoe kod hinyruok mathoth e kinde masira. Ningeuliza serikali kama ingepata suluhisho ya kuangalia ile mbonde yenye iko kwa hiyo barabara, at least inaweza kutusaidia kusiwe kunatokea janga kama hili kwa wakati mwingine. Jatend migao mar thieth Adan Duale osingo ni migao mar thieth tiyo machiegni kod migepe mopogore maneno ni achiedh nade motenore kod okumba mar thieth mar SHA otieki. Duale oloso e kaunti ma Mombasa e romo mane obagi kod riwruog lakteche mar KMPDU magi jabago higa ka higa. Romo no ywayo jokanyo mag KMPDU mawuok e gwenge mopogore opogore mar hingo higa achiel chakre ne ng'anyo mar tipo mar ndalo 56 mane obagi kod lakteche e pacho kae. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. E romo margi mar higani, romo mag jabago higa ka higa, riwruog lakteche mar KMPDU okwayo migao mar thieth mondo ti kodgi machiegni mar tieko ng'anyo ma kinde ka kinde. So we are asking that from this engagement today, that the delegates have listened, the delegates have been here, that can we forge a partnership that will ensure that the many strikes that happen in the counties comes to an end. Jagoro maduong' mar KMPDU Davji Atela wacho ni riwruogno chano ng'anyo e counties 18. Kata kamano, nitiere counties ma ng'anyo dhi e nyime gi sani. NEC declared and approved strikes in 18 counties that I was to mention today. But because I have to honor your presence, and I have to honor the presence of the governor, we will postpone releasing the strike messages with 2 weeks. But we ask you that the strike of Kiambu that is to commence soon, Governor, and CS may intervene. That we have strike in Kakamega and strike in Marsabit. You are coming here today, we believe, will call those strikes to an end. Koloso eromono, jagoro mongirore e bwo migao mar thieth Dr. Ouma Oluga bende okwayo lakteche mondo kik nind e tijegi, ahinya to e kindeni ma piny mangima tiyo gi yore lony manyasani e tayo tijegi. The Social Health Authority that has been put forward to us has a lot of opportunities, the digitization. We have doctors right now unemployed, and I was talking to my professors last week, and I was asking them, you can't call yourself very successful as a professor with a clinic when your younger colleagues are not employed. What's your solution? What's your knowledge? What are you putting forward as a policy? Because the only solution can't be that the government has failed. E okang' mare mokwongo mar loso e romo monyondo lakteche mawuok e bwo riwruok mar KMPDU, jatend migao mar thieth Aden Duale oyango ni migao mar thieth tiyo machiegni gi migepe mopogore opogore mar tieko achiedh nade e wi okumba mar thieth mar SHA. It is inconceivable that those who deliver care cannot themselves access quality care. I am working closely with the Social Health Authority, with their chairman is here, the Digital Health Agency, the Council of Governors, the Ministry of Public Service, and the National Treasury to resolve these issues immediately and decisively. Duale bende no wuok tung' mosugi kuonde tiegruok moko machiwo tiegruok mar thieth kendo osebedo ka kawo jopuonjre mathoth moko luwore koda nyalo magi. Delayed posting, inadequate supervision, and what I call oversupply from our institutions are all part of the broken pipeline. The truth is, we are seeing the effects of unregulated expansion in training institutions, some of which admit over 4 times their capacity.
You cannot commercialize the training of doctors. Romo mar riwruok mar KMPDU manochakore ayanga chieng' tich abich mar jumane biro chopo giko mare odiochieng' makiny. Ka thor wach maduong' e romo ma higani en neno ni jochiw thieth odew wengegi chutho to kotenre kod ratiro maggi. Sharon Ong'aw, Ramogi TV. Yuaruok e wi lowo mar pisi machona mar gwenge mag Nyanza mosenendo Isaiah Cheluget okawo yo machielo bang' anyuolane machielo wuok oko kendo siro weche mane owacho kod jatend piny William Ruto e wi lowo makamano e kaunti ma Narok jumani. Jagoro mongirore machona Nancy Kirui onyiso jofwamb weche ni en adiera ni anyuola mar Cheluget osebedo katimo twaka kod sirikal e wi wach uso lowo no ataro kod gima wuode achiel nonyiso jofwamb weche. Chris Owino ni kod mathoth. Mana seche machuok bang' wuod pisi machon ma Nyanza mosenindo Isaiah Cheluget kwedo weche mane owach kod jatend piny William Ruto ne gichopo e winjruok mar nyiewo lope mar ekas 5,800 mayudore e kaunti ma Narok. Anyuola machielo mar Cheluget owuok oko kendo siro weche mane owach kod William Ruto. Tumeita Cheluget, tumeketi chini na yeye, tumekubaliana hiyo shamba tutanunua kama serikali, alafu tugawie wale wako pale waendelee na kuishi hapo. Ni uongo because sisi kama familia hatujapata ripoti yote, hatujui ni nani anaongea na rais. Ninashangaa kwa sababu mambo ya succession ya hii shamba ya mzee bado iko njiani, it is in process. Kokalo kuom jagoro mongirore machon Nancy Kirui, anyuola na onyiso jofwamb weche ni motelo ne tho mar higa mar 2017 wuon-gi ne osebedo katimo twak kod sirikal e wi uso lobno kendo miyo anyuola mane odar e bungu ma Mau. Just as His Excellency the President stated, we are in engagement with the government on this matter, and we have already made an offer to sell the land to the government to settle the squatters. Interestingly and worthy of note, our father, the late Isaiah Kiplangat Cheluget, had on several occasions reached out to the government looking for a peaceful and amicable solution. Sadly, he passed on before its actualization. Nancy Kirui yango ni weche duto motenore kod lowo makamano ne otiek e doho mamalo mar kaunti ma Kericho e higa mar 2018 kendo siro weche mane owach kod jatend piny William Ruto ni twak dhi nyime kind sirikal kod anyuola mar Cheluget mar nyiewo puodho makamano kendo miyo joma ne odar e bungu ma Mau. We wish to confirm that we have met on several occasions with the President's representatives, namely the PS for Lands, the Governor for Narok, and the Director of Settlements, in an effort to find a solution to the long-standing dispute concerning our late father's land, LR Ilmotiok Sismara /54. Mae en ataro kod chung' mane okaw kod wuod Cheluget miluongo ni Moses Kirui mane okwedo twak moro amora kind Ruto kod wuon-gi e wi uso puodho makamano ka bende osingo mar dhi e doho kendo ndonyo ne sirikal e wi temo yako lopgi. Rais alipokuja juzi alikuja akaongelesha watu akasema ameongea na baba mwenye alikufa miaka 7 iliyopita. Na babangu amekufa. Tujui wanafanya negotiation na nani kwa hii familia. Nancy Kirui other kod chung' makamano ka olero ni Moses Kirui okoyang kachiel kuom jogo mane Cheluget opuodho mar chung' ne lope. I didn't want to address that because he's a stranger. The grant specifically states who is the administrator and he doesn't appear anywhere. So I would rather not recognize him in the sense that he actually is a stranger. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Gruok ne onyiedhore e kind anyuola mag chuo ariyo e kar kano ringre ma Coast General Mombasa, kuma chuogo duto ne oramo ni gin kod ratiro mar iko nyathi miyo mane gidak godo kaka dichuo gi dhako e thuolo ma opogore. Ma en bang' nyathino mikoni jahigni 11 ne oyudi ka ringre ne oliero e tol e ot kama ne gidake e gwenge mag Magongo e Changamwe Mombasa jumachiel mosekalo. Joja oko gi ler mathoth kowuok Mombasa. Kar kano ringre ma Coast General Mombasa. Kai, anyuola mag chuo ariyo mopogore ne jochopo mar yuore chenro mar timo bero e ringre nyathi mikoni jahigni 11 mane yudi koliero e tol e odgi mantiere Magongo Changamwe.
To kata obedo ni onge wuon nyathi mahie e kind chwo ariyogi ni mar giduto ne gikendo miyono ken kod nyathino, dichwo mane odak kode e thuolo mokwongo kapok okawe gi dichwo mar ariyo koni en kod kiawa kaluwore gi tho nyathino mokoni en ema ne opidho chakre tin mare. Achiel kuom jotijgi ma gitiyogo mong'e ni an chwore ogona simu kendo dhano gochona mang'eny sana ni chopi Mombasa mapiyo. Nyathini oyud kotho ei ot to min gi oloro dhot kiful kendo nie tich. To en gima nowacho ni en onyalo dere gi nyithindo. To chopo kama koro nyithindo gi bende koro odere go. Nyathini koro oyud no odere. Investigation chakre kanye? Tuko na uchungu. Manake mtoto umri ule kupotea kwa ile njia inahuma. Inatuuma sisi wazazi. Anyuola mar dichwo mokwongo koni ne gichich bang' obila geng'onegi donjo kuma ne itime bero mar ringre nyathino mar yango gima dine kel tho mare, ka anyuola dichwo masani koni odak gi miyono to ne oyienegi. Ma gikoni timore kata bang' laktache kar kano ringre no tamore timo bero e thuolo mokwongo bang' yango ni onge wuon nyathi mahie kind chwo ariyogo, kendo dwaro ni doho ema chiw ler ma ka kamano to tim DNA mar yango wuon nyathi mahie. Gidhi mbele gi postmortem to an ogeng'na mondo kik afweny gima dhi mbele e iye kanyo. Wawinjo ni wadonjo kod wan timo postmortem kawuono kwa biro ok dwam onj polise kama kudwan wanyon kanyo. If they claim there is no transparency, you can consult Changamwe na mupate kuwasikiza kuwa is there hizi grievances zao ni haki kweli. Dichwo makoni osedak gi miyono e thuolo mar higni 10 oramo ni en kod ratiro mar iko nyathino kaluwore gi thuolo malach ma gisedak godo, ka anyuola mar min nyathino to koni dichwo mar ariyo mikoni jadolo mosedak gi miyono e thuolo mar higni 2 ema ratiro ni e lwete nikech en ema sani odak kodgi. Dala ne wagoyo igni 4 mokalo koda mamani Maliam makoro nindo the late ene wuoda maduong' manaketo mbele kaka chik luo wacho ma wadwago kode dala. Hasa siku zote mama mtoto ndo anajua mtoto ni wa nani. Sawa. But yule ni mtoto ambaye amezaliwa nikimuona. En wach masani omoko ya kerekeke ka obila ma Changamwe bende ikoni dhi nyime kod timo nonro. Ka chunya wuon agombo ni mondo ayud nyathi mosenindo ni koda nyawadgi ni. Nikech mama to en ng'ama duong' manyalo timo gima dwaro. Umeambiwa toa samples za DNA ikafanywe. Umetoroka umeenda. Bado wewe una claim mtoto. Unaweza kuclaim mtoto mwenye si wako. Jogo makedo ratich oganda bende koro donjore wachni to chutho bang' maling'ling' yango ni ringre nyathino ne osegole kar kano ringreno ma Coast General bang' bero kendo ochwale kar kano ringre od thieth moro mar ji giwegi e gwenge ma Kisauni. Postmortem to ber mano gima extract the cause of death, but oripo ber ne haki oyud ni nyathi ma erini, kwa sababu wote sio baba ya mtoto. Hiyo ni mahakama inatakana itatue. Kwa hivyo mtu yoyote anataka kuzika yule mtoto ajue kwa pia tutamshtaki kwa kuiba maiti mochari. Tho mar nyathini sani koro kelo gwenyruok koro familia duto ywak ne gin magin kod ratiro mar iko nyathini. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Thoth nyithindo mani piny mar higni 5 wito ngimagi nikech tuoche kod kute ma mako remo mamiyo del ok ti maber, kit tuo moyang kaka sepsis ma kaluwore gi nonro motem kod riwruok mar CHAMS ma bende yango ni nong'no, malaria kod ayaki bende kawo ngima thoth nyithindo mani piny mar higni 5. Judith Omondi kod matut ewi ripodni. E chiwruok mar piny Kenya kokalo kuom migawo mar thieth e kedo kod tho mar nyithindo matindo e pachoka, matut chakore gi yango tuoche makelo tho makamagi. E nonro ma otime wi nyithindo 632 ma osewito ngimagi, thothgi tho nikech kute kod tuo mamako remo kendo kelo midhiero mar yweyo. Kopogore gi magi, nong'no nego 16.5% mag nyithindo, ayaki 11.9%, malaria 11.2%, ng'ol gi tuoche ma inyuologo nyithindo to nego 10.1% mar nyithindo. E kwan mar nyithindo 632 mane otimnegi nonro ni, 549 tho nikech tuoche kaka pneumonia. Nyithindo mathogi 78.2% tho nikech tuoche ma inyalo geng', ka 4.1% to tho kaluwore gi tuoche ma inyalo geng' ka oket weche moko tir. E kwan mar nyithindo mane otimnegi nonro ni,
176 ma en 27.8 gin nyithindo ma minegi ni kod tuo mar ayaki. E nyithindo 186 mane oyang kilo maggi, 68 ne ni kod kilo matin ne 2.5, ka 280 to ne ni kod kilo matin kabisa. Nonro ni kopogore kod Kenya, bende otimie e pinje mamoko kaka Mozambique, South Africa e kind mamoko. Omenyo ma okalo nyithindo ahinya to ma inyuolo kod jonyuol man kod tuo mar ayaki, ma wito ngimagi kendo ni e lai manyime kipimo kod tuoche mamoko. Bedo ni piny mar Amerika ne ochungo sir mare ne thieth machalo kaka mag ayaki, malaria e kind mamoko, ripod ni keto Kenya kamarach, kendo mondo mi ores nyithindo mani piny mar higni 5 to wito ngimagi, piny owacho winjo ket chenro makare mar kedo kod tuochegi. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakwara Ramogi Jwang gi kanyo yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo, kata kamano asoma ne moko kuom ote ma uchwalonwa achiel kachiel e yore waduto te mag tudruok otieno makawuono. Kennedy Libogo wacho ni Ramogi News ler e gwenge mag Oyugis, Nyangiela ka wan gi min ot manowini nyakodula gi joga kaka Hazel, Dilana, Zawadi gi Kim. Weche mag ng'anyo mag jochiw thieth ola gi winjo. An kwach Rakido Kena Kalibogo. Ote machielo wacho ni wuod wang' chieng' osedonjo kendo Ramogi TV neno maler. Ote machielo ma omedo oronwa Vincent Ojwang' wacho na winjo maler e yamo ka an Nairobi ka Wangware satellite. Mosna babana William wuod Awuora Kayombi kanyo. Awuoro kaka CS Duale goyo tich. Amos Mbago bende wacho ni mar Athi River awinjo weche manyien adimba. Nyakwara Ramogi Jwang' med bedo kodwa e chenro mar Oimore otieno makawuono. Kalure na kaw mana yoyo madundo gi sani. Ka waduogo tabo bedo kaduogo kod twak e chenro mar mine wacho. Kik idhi mabor. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal ma miya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te, idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Hammering people is not necessarily going to give you the best result. Influencing them to want it is probably going to get you a better result. You know, the effort it takes to put somebody down. Yeah. If you use that effort to stand on your toes and stand up, you'll go so much further. You'll leave this person you're putting down behind. Why I look to serve on board is just the exposure it gives. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Oganda Jokristo mag Lejo gin kod wende mitero mos kendo donjo e chuny. E God Kalfari baraso monje lweny. Bang' wende giluorore mbui ka gilolo wende mag pak. Ramogi TV omenyo gima long'o. To marang'o gikoni wende gi oyiedhi. Wende ma Julejo Maria wero ok gin wende mag pinyni. Gin wende mane jopolo ema nobirogo. Mondo yud sigana ni, tudri kod Walter Nyambaga. Chieng' Jumapil, saa 1 kod saa 3 mamidhiambo. Kik bai. Be iseikori ne miel? To bende iseikori ne thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course, ngeso ka ngeso nyaka mngajun sakresa ngwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course, Hilo bwana. Chenro en Thundagma. Wewe, twende. Leo tunakunja kitanda. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' e chenro mar mine wacho. Kaluwore kod nonro ma Kenya National Bureau of Statistics notimo e higa mar 2019, piny Kenya nitiere kod kwan moheo 46,000 mar jogo madang'ni kata mag familia madang'ni e bombe kata street families. E chenro mar mine wacho otieno makawuono nyako Ramogi Ajwang' atwak kod Donna Okumu, jata chenro mano mar Undugu Society of Kenya, makuom higni 52 koro osebedo katimo tich mano mar reso kata mar rehabilitating street families e counties abich e pacho kae. Miya thuolo mar mondo mi arwake e twak otieno makawuono mar mondo mi onyiswa matut kotudore kod riwruok mano mar Undugu Society of Kenya. Oimore Donna, iriyo nade otieno makawuono? Ambario makare machiegni e twak e chenro mar mine wacho otieno makawuono. Kinyalo mana nyiso matina kotudore kod riwruok mano mar Undugu Society of Kenya, mana kaka wacho kanyo ni kuom higni 52 koro usebedo kutimo chenro mano mar reso anyuola kata street families ma nitiere counties mopogore opogore ma pacho kae. Mokwongo we ago erokamano kuom rwak makawuono. En yudo thuolo mondo wawach weche ma osechopo kuma oningo bed ni wasetieko wacho. Kendo koro wa move hatua achiel mar yudo solution ni en yo mane mwanyalo konyo nyithindo, ojende kata gi jonyuol ma watiyo godo. Koro mana kaka wacho, Undugu Society of Kenya osebedo higni 52. In fact, higa makawuono ni watan 52. Watiyo e counties abich. Wan Nairobi, wan Kajiado, wan Kilifi, wan Kisumu, wan Eldoret. To Nairobi ka e mwagurore nikech kae kuma nwachake wuoth. Koro Nairobi kata ukimanyo watibo yule wakuonde moko kaka Kibera, Mathare, Dandora, Yogi Dhurai, wane kuonde mopogore. To kidhi Kajiado, mane kuma wane gi shelter wa. Kaka ni wacho maber ni higni 52 gi. Wasebedo kwa tiyo e weche mopogore. Kendo wasebedo kwa konya anyuola e weche mopogore. But modong ma ngat mora muwoyo e wi Undugu bro paro ni wan gi 3 R's. 3 R's gi enango. Wa rescue, wa rehabilitate, kasto wa reintegrate. Matiende ni wuodhwa ok room kwa romo kodi to wa wuoyo kodi to wa intervene. Wuodhwa sudo kang. Mwa chope kama wawuotho kodi mwa konyi. Ma wachop kuma inyalo bedo dhano kendo miduogi bed ng'at ma ka wang'iyo e anyuola to ji wacho ni ma nyathi ng'ane. To kanyo kwa sechope to bedo ng'ato nyaka dok dala. To kok nyalre itimo nang'o? Watimo gimiluongo ni tracing, home visit, matin mwanyalo mwayud kuma kako nyalo ae.
madegolie street. To mana ka ng'adi matin, mana kiwacho ni thothne utiyo machiegni koda anyuola, obeda mago families, kata mano ojende matindo, kata youth, maudaka e bombe, kata street families e counties mopogore opogore, kata e counties abich, mise wacho kanyo. To dono ng'ato nyalo bedo ni penjore ni street families gi to uchopo irgi e yo machalo nade. Nikech adiera king'iyo street families gi, gin joma wanyalo wacho ni gin joma street kacha ema ging'iyo godo. Gin street kacha ema ging'iyo godo makata kidwa tero negi kony moro to in ng'ata ok inyal donjo kuomgi e yo mayot. Utime e yo machalo nade? Igni 52 wasetemo mwang'eyo gima timore nade manyalore. King'iyo ndugu kaka watiyo. Wan gi kikundi mar volunteers madongo mang'eny. To kikundi mag volunteers gi thothgi gin jok man wuotho godo e okang' mopogore opogore through rehabilitation processes. To kochopo kuma wachope kodgi, mwaneno ni adieri jogi kuma wachung'e ni sani, gin jok manyalo timo tich, to gin jok madwa chung' gin jok mabe dwaro konyo owetegi ma pod ni ang'owa, pod ni e street, watiyo kodgi. To king'iyo volunteership mantie organization wa, wan gi category of volunteers mang'eny. Wan gi jok moluongo ni community youth facilitators. Mago are rehabilitated youths, mar able to dok kendo e pap, wuoyo gi jogo mane ang'owa, mane streets. Nikech giwinjore, ging'eyo dak no kaka en, ging'eyo pek kumanitie, ging'eyo yot kumanitie. To kata kwawe mano, wan gi team maduong' mar social workers, wan gi project officers, wan gi jok moluongo ni paralegals, community paralegals. In fact, buore ka ng'iyo paralegals ma wan godo, wan gi 54 mopogore e mieche motimore nade, mopogore opogore. Koro king'iyo frontline, to wan gi volunteers ma jogi nyalo negotiate godo, nyalo wuoyo godo. And wuoyo gi nyithindwa mane street gi, chakore mana gi trust. Sami biro na an kaka nyathi mane street, lengo ni en ang'o? Idwa konya, koso imbe in gi lengo ni midwaro timori nade? Midwa konyori godo. To kase chopo kuma okang' mwachope kod nyithindo gi, maging'eyo ni an kadhi e pap kachacha, onge exploitative nature man godo motimore nade, madhi godo. En kony kendo wuotho madwaro timore nade, madwa wuotho gi nyathi. Nikech yudo ni nitiere jomoko, sani koro nitiere jomoko ma wanyalo wacho ni gin joma nigi uledhi moro. Gidhi e street kacha seche moko gigo kodu picha, kaeto gidhi manyo godo kony. To kony ma kamano ok chopnu, ene koro konyore godo. Unu time yo machalo nade, mar mondo une ni ukonyo jogi yo makare. Nikech ng'ato nyalo bedo ka penjore ni rehabilitate gi yo machalo nade. Matiende ni ugologi kacha, udhi pango negi ot, umiyo gi chiemo, bune ni koro gidago ngima makare, kositime yo machalo nade Dona. Ka ng'iyo chien kendo ang'iyo ngima nyithindo gi, mowuotho godo gi. Solution magidwaro ok en solution man garaka. Mani ayudi e street, ami siling 200, idhi dak kamoro, ichako ngima. Makiny ng'amo ng'eyo. Wan gi programs ma build capacities gi, mondo gichung' kendgi giwuon, kata ka undugu onge e community magintie. Wan gi trainings mag business skills trainings, wan gi skills training, soft skills. Watero gi through counseling sessions and mentorship and coaching. Wawuotho kodgi en atua katua, ok en gik mwariknie. Ni kawuono wadhi e pap wayudo uwa ka watero uwe ot. Adieri kani ineno ng'ama timo kamano, kony no en kony man garaka, to en kony mok konyo. Onya bedo short lived. En short lived. To wan 52 wang'eyo gima tiyo. To kendo wasewuotho wuodhni gi nyithindo gi kata gi jonyuol gi. Because ki wuotho gi nyathi ni oa kamoro, donge? To kumoae ni, joge nitie. Ki yudo jogi, dongi wuotho kodgi kanyakla. Ka en chako ohala, wan gi programs mag economic empowerment. Ma waluongo gi dho ngere ni VSLA. Ma konyo jonyuol matimore nade? Jonyuol nyithindo mwakonyogi. Koro nyathini kata kodok dala, to janyuol be nigi gimoro matin momiyo nyathini ok chak dok e street, menyo, kata dak, kata ringo. Nikech min gi kata janyuol ne nigi ang'owa, nigi gimokelo ot, manyalo kelo chiemo, manyalo kelo kar dak, manyalo kelo konyruok ne anyuola note. Koro ok wa focus mana ir nyathi, wa focus on ecosystem no te.
mondo koro kiko chop kamoro ni usupport nyathi janyuol odong kende, usupport youth nyathi odong kende. Wang'iyo en ang'o ma contribute to ma momiyo ma sudo ka, momiyo ma situation ni obedo kama. Tiwacho wach moro makare ahinya ni utemo ng'iyo ni en ang'o ma contribute to mata ang'o momiyo kelo gima mae. Ka nachako nawacho ni kaluwore kod nonro manotim kod KNBS nitiere kwan mohewo 46,000 mano nonro manotim e higa mar 2019 matiende ni sani nyalo bedo ni kwan ma kamano osemedore. Nyalo bedo ni ang'o ma kelo medruok mag street families momiyo seche moko nyathi kawo kata okang' mar wuok kata dala to koro wacho ni an to koro kadwa bedo dala ka we koro adhi adak e boma kache. Mineno ka nyithindo mathoth dang' ni e kor bombe mopogore opogore. Don Mokwongo namba michiwo no osekadho kendo mang'eny. Adwa nyisi ni Nairobi ka kende king'iyo anecdotal data kata from Undugu as an organization namba no osekadho chon. Nyithindo gi medore piny maru. Kawuono kikwano nyithindo 30 kidok e base no kiny ibro yudo ka gitimore nade gimedore. Koro namba no ang'eyo ni oselokore gi higa kaka dhi. To gimomiyo nyithindo gi duogo e street kata giringe street en gimoro achiel. Nitie gik moko mang'eny ma contribute kaka poverty, kaka unemployment. But yena wach magidho ngere. The breakup of family system. Mano is gima duong' mose contribute to nyithindo dok e street, to nyithindo medruok e street, to nyithindo ng'eyo ni street ni kuma wanya timore nade wanyadake nikech mier osetimore nade osebedo matek ne nyithindo gitimore nade dakie. To kata nyathi miwuotho godo mikonyo mi cancel mochopo kuma nyisi ni agombo dok dala kopo ni kumiduoke cha gima nogole okitatua an gadieri ni bang' kata juma kata dwe ibro dogo yudo nyathino kanye. E gimomiyo nawacho ni karundugu okwatatua achiel. Watatua gima maaka ang'o momiyo nyathini no dhi street. Neglect maybe. Achiwo mfano. Ne neglect mar janyuol or abuse or janyuol otho kwa mfano to nyathini odong' kich onge ng'ama timore nade kati wuoth gi nyathini wuoth marom nade kiduoke kuma janyuol manothoe onge ni dong' iduoko nyathini e sandruok. Koro nyaki many ni ang'o mwanyalo konye godo zaidi mar duoke dala nikech dala te maji te gombo doke. To Undugu osedhi a step ahead in a way that koro watiyo kata gi the approach of kinship ties. Koro wanyawuoyo kata nyaminu maduong', neru, wayau, dau, ng'ama nya yie dak kodi. Manya keto ni kuma kidake to in gi kwe. Manya keto ni kuma kidake to in gi siso gi ilo mar dak, mar dhi school kane in nyathi school, mar manyo tich kane in kijana. Mamiyo ngima ni dok kare kendo anyuola kumidake bende ni kaka achiel kuomgi. To mano osebedo ka konyowa ahinya tich mwatimo. To e kinde ma utimo tijni ng'isa ni wadong' mana gi dak matin kende wang'e ni gotieno kamae wantiere kod thuolo matin mar twaka. Kata kamano e kinde ma utimo kamae mano mar mondo mi seche moko utem reso nyithindo ma kamagi. Wanyalo wacho ni gin achiedh nade kaka mage kata challenges kaka mage ma uthoro romo godo. To bende chopo okang' ma seche moko kuse reso nyathi nikech iwacho ni en rescue, rehabilitate kaito reintegrate. Kuse duoke familia to kendo chako liwore ochako duogo. Mano timo nang'o? Shida maduong' mwabedo godo en acceptability. Ma wawach gi dho Kisungu. Community acceptability of reformed children and youths. Kani neno ka nyathini en nyathi majendeke e wang'i. Wuoth ma nyathini osewuotho mondo yud kony okuneno. Oduogo e gweng'. Kuma wacho ni maja kuo, maja njore. Koduogo kata lokruok nitie pod okorwake. Nyathini duogo ir jok mano ningo timre nade. Orwake to kotimore nade. Okorwake. Koro sani nitie gik mwamedo kaka wan Undugu. Awareness creation. Mondo ji ong'e ni ng'ato nyabedo ni ngima no dhire kamoro. But ngima modhire no okonyiso ni kumochope no kumo gike. Dong ng'ato nyalokore mago about an maduok kuma ler nitie. To nyithindo go wuotho kendo gichopo okang' ma giwach ni mae gima dwa timo.
adwa konyo wetena. Community, kuma wachope ni sani, and the society mawantie, oningo bedni we are welcoming reformed youths. Kagi kwayo teach, wamigi teach. Because kanga to sebedo skilled, trained. Onge tuengo cherean. Onge go woche rangi. Onge tedo en chef. Ko biro kwa teach. Mago gik ma utimo ndungu sama koro kawo gi goyo giebo makata. Skills training, yes. O di en makanika. Grogon ka upuonjore dweche adi kama uchiel. Oduogo to kendo en ng'ama ong'e tich, ten determined. Ang'o ma mono wandiko gi tich. Wang'iyo gi ni kuma giaye. Kuma ne giaye no emomiyo pod waneno gi e lens mane gin go choncha. Waneno janjore, waneno nyathi mane e gweng' ji oluoro. To sani en ng'ama dwa chung' kegen. Kwayona kaka jatich matiyo ndugu. Ni waduto te wang'iuru nyithindo gi wang' mag jonyuol. Kiny en Mother's Day. Iwacho ni miyo ohero duto te. Ohero mare, mok mare, majagweng', ma ji ol godo. Akwayo anyuola duto te. Ni wang'iuru nyithindo gi wang' mokwe. Wang'igi gi wang' mar gihera. Warwak gi. Lokruok nyalore. Wachni mogik dona ka watieko kaito kinyalo kata nyisowa maybe any success story musebedo godo. Ng'at ma undugo osetayo ba ne ntiere street kacha. Maseche moko kata en owuona nosewacho ni an to koran mane street ka okane ka lokruok moro nyalo bedo. To seche moko noromo kodu bu loko ngimane masani ochung' kar kende minyalo kwane kin ji achiel 2 3 mideo kata anyuola. Ging'eny. King'iyo jopuonje mapuonjo nyithindo kuonde mopogore. Ne giyawo ndugu, ne gichako ndugu. Ne wawuotho kodgi. To story achiel machiegni gi chunya en nyaka achiel ma wawuotho godo masani is an advocate of the High Court. From street to bedo miyo. En ching'ato gi nyithindo. Maler. Masani ka keso maka. Ang'e kuma timora nade. Aringe. Mano nyathiwa. Mano morna. Token mano kende. Wan gi matiye NGOs. Okanya luongo nying organizations go. But several. Mang'eny kuomgi. Seche moko kidhi e bura to ng'ato nyisi ni ikiaya iwendo. An 1999. Class mar 1999. To sani kora tiyo ka to ndiko ji. Wasewuotho mabor to pok watieko tich. Koka wachako. Utimo tich makare ahinya. Thuolo marwe morumo tieno makawuono dona. Iwacho diche makare maber ni kinya en Mother's Day. Mi thuolo mar seche moko kwayo hawe maber mar Mother's Day ne ng'ata midwaro kachiel kod wachni mogik ka watieko. Gombo wuoyo gi mine duto te. Bedo miyo konyiso ni Nyasaye nogwedhi gi nyuolo nyathi. Bedo miyo en Nyasaye oketi e piny ni mondi bed taya, mondi bed ler. E anyuola, e kumidake. Made wabede, mine duto te, made Nyasaye mi waler. Ni wabede jogo. Maka pinyo chopo ni jite ng'iyo gi wang' mopogore. To wan wang'iyo gi wang' mar hera. Kawa dhi Mother's Day on Sunday. I wish mine te a happy Mother's Day. And joge wa mwatiyo godo undugu. Nyasaye madotelno. Thank you. Erokamano ahinya Dona Okumu kuom kawo thuolo mar otieno makawuono mar mondo mi bi wabed kod twak maket kod manyakwara Ramogi Jwang'. Imbe nago erokamano ahinya kuom chiko iti network e chenro mar mine wacho otieno makawuono. Mana kiwinjo kaka Dona wacho ber ka wang'iyo nyithindo ma osebede bombe kacha ka gisebedo rehabilitated e makare to nego be ni wang'iyo gi kod wang' mamuola matiende ni giseyie ni gidwa lokore kendo koro nego warwak gi e anyuola e yo makare. Nyakwara Ramogi Jwang' ka yo madundo gi sani kaduogo kod weche manyien mamoko kik idhi mabor. Join
us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Emanyo mondo mi obed miyo. Ot ka ok anyal chiemo gimoro amora kata obed pie magemone kabiro en mana wach nyathi aonge gi kwe. Keny mare ne medo bedo matek. Kikelna nyar piny moro biro chaya kendo biro yanya. Jot riwore e dwaro ng'ado bura makare. Konya meru odok dang kete. Koro na kwen kiye nyathina. Tiye dhi makre ne rea ode, idhi konyne gima chandore. Bere mo biro bedo mapek moloyo pi. Koso hera kod ng'uono biro siko. Mana i Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Naye Mungu alituokoa kutoka kwa nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Amina. Dial *811*414# to get msamaha wa dhambi as your skiza tune. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang'. Jalendo matuklu Edward Kwach oiki e dalagi manitiere e gweng' Masimenya e kar chung' od bura ma Ugunja, County Masiaya. Ik mare ne oyuore gi jotelo mano mopogore opogore moting'o Prime Minister machon Raila Odinga, Gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o e kin jotelo mamoko. Raila oparo Kwach kaka jalno mane en osiep wuode Fidel Odinga kendo nolimoga familia mare kinde ka kinde. Kwach mane en achiel kuom jolendo mane ochako lendo e nyakalondo mar Hot 96, achiel kuom nyakalondo mag Royal Media Services, nowito ngimane tarik 28 dwe mar Ang'wen higani bang' tuore kuom ndalo matin. Kerry was a special child. Was actually my best friend. Not because he was a gift for me from God, because I had him on my birthday. That's a really special gift. Kerry was a friend, not because the other boys are not my friends, but Kerry knew me. This young man was a close friend of my late son, Fidel. They were buddies with Fidel. They used to work together, come to our homes together, and therefore it became very much part of our family. And therefore we really want Richard to tell you, Paul. Jatend duond bura mar ODM Raila Odinga onyiso pinje mag Afrika mondo ket lwasi makare ne rawere e yudo tije, kowacho ni lony manyasani kaachiel gi tiego rowere en gino manyalo tieko onge mag tije. Kano wuoyo e kar tiegruok mabondo Technical Training Institute e kinde mane isidho kondo jopuonjre 200 mane otieko tiegruok margi e weche mag loso sinema, Odinga nolero ni rawere e jotelo makinya kendo miyo gi lwasi makare mar yudo tije e yath manyalo gero pinje mag Afrika. Nogolo odok e wang' rawere kowacho ni nyaka giti gi lony margi e timo tije kokwerogi e donjruok gi weche manyalo kelo lokruok e ngimagi. Raila ne oten gi Senator Masiaya Oburu Oginga kaachiel gi jakom bod mochung' ne sinema pachoka Sudi Wandabusi. Now the youth can be a blessing or a curse, depending on how you treat them.
If you do not give them requisite skills, they become delinquents, drug addicts, criminals, and a drag on the society. But if you impart knowledge to them and skills, then they become a motive force for development. And that is what other countries which have grown much faster have done. Now today, you have this new technology, the AI, artificial intelligence. Artificial intelligence is helping people to create wealth. And if you really can be able to impart AI knowledge to this youth here, they will be so highly in high demand around the world. And this is what is going to help us to leapfrog, to be able to catch up with other countries which have gone ahead of us. Gedo marapaya marironi Mau Summit mabor mare en kilomita 170 igeno ni dhi chakore e thuolo mar dweche adek. Kalure kod migao marapaya, kontrakta ma omiyo rak mar gedo no dhi chopo kanyo e thuolo mar jumbe adek mabiro kaka yor konyo tieko dhugruok mar nyamburko majabedo e wang' apaya maduong' ma Nairobi Nakuru. Mae biro tok sirikal yango ni girucho oko orak mane sirikal mokalo ochiwo ne kambi mar piny France mane gero apaya no. Kalure kod jatend migao mar apaya Davis Chirchir, apaya mar Rironi Mau Summit nyaka losi nikech kwan mamalo mar jawuoth matiyo kod apaya no. Because of the capacity of vehicles, there is appetite by private sector to build that road under PPP, and we are comfortable as government because we think the tariff will be fairly easy because of the population of vehicles. What have we done? We basically getting back the road from the initial concessionaire, Vinci and Meridian, the JV company which they had, and seeking to very quickly get any other concessionaire to be able to put their money as an investment on that road. As to whether we'll do what you call closed toll or open toll is one thing that we are going to decide very quickly so that there will be opportunity for Kenyans who do not wish to pay to have a lane outside the tolled road and therefore give option to Kenyans. But certainly you do know that sometimes, depending on how fast you can move, it can be cheaper to move quickly because you're not spending time on traffic and you are going fast on a well-maintained road. So yes, we are very eager to start that road, and you'll probably see us in the next 2-3 months with a contractor breaking the ground on this road. Moko kuom riwruoge matayo chenro mag joma nigi ng'ol oduoko erokamano ne jatend piny Kenya William Ruto kuom keto e koke chik midendo ni Disabilities Act 2025 mageto kelo lokruok maduong' e chike marito joma ong'ol e pachoka. Simfros Okinda nigi ler. Piny Kenya oketo historia maduong' tok jatend piny William Ruto keto koke chike marito ratich joma ong'ol mong'ere kaka Persons with Disabilities Act 2025. Chikno makoro kawo kar chike mag joma ong'ol mar higa 2023 okelo lokruok madito e kidienje mopogore kamoting'o ndiko joma ong'ol e tich, rito ratichgi kod chenro mag yudo thieth e kind mamoko. This law is both progressive in scope and progressive in vision. It affirms the rights of persons with disabilities to education, employment, healthcare, political participation, and access to buildings and built environments. It also mandates stronger enforcement mechanisms, clearer accountability, and enhances representation of persons with disabilities in both national and county governance structures. Riwruoge mopogore mag joma ong'ol koro chiwo puoch gi pak ne jatend piny William Ruto kuom puodho chikno mabiro neno ni joma ong'ol bende oket kama romre kod jowadgi mamoko e okenge duto mag ngimagi. King'iyo e chikno nitie weche ma opportunities koso benefits ma konyo joma ong'ol. One of it king'iyo e kanyo iyudo nitie support ma giyudo mar nitie luongo presidential bursary
makonyo gi somo e weche mek somo. King'iyo kanyo be yudo nitie weche mek capitation, kanyo be yudo nitie tax exceptions. Achiel kuom kidienje chikno en mano madwaro mondo weg kembe oket thenge 15% mag thuolo mag tije ne joma nigi ng'ol kaka yo mar nywako joma ong'ol e sekta duto mag tich. Gigi ok timre kika onego timre. Chik to nitie maber, lakini ok timre kika onego timre. Koro mano be adwa appeal ne joma ochung' ne parastatal mondo gi put gin in consideration. E bwo chikno bende jonyuol kata jorit mag joma ong'ol ahinya biro yudo chudo ma ok tin ne Sh10,000 dwe ka dwe mar konyo anyuola ma kamano kod yore yuto. Kamano bende jorit ma kamano ibiro ng'wonnegi e chulo osuru maromo Sh150,000 higa ka higa. Ne kembe mabiro rito chike joma ong'ol kaka chiwo negi thuolo mag tije, keto apisegi makare ma joma ong'ol nyalo donjo yo mayot, sirikal biro medo jiwo kembe ma kamago kuom golonegi moko kuom osuru. Jogo moyudi katiyo marach kod joma nigi ng'ol kata matuono gi thuolo mag yudo chenro mag sirikal ibiro miyo kum mar twech mar higni 2 kata fwai mar Sh2 million. Jokanyo koro kwayo kembe kod duol marito ratiro mag joma ong'ol mondo ne ni chikegi oketie tim. It is in paper, but now the actual implementation, we want to appeal to the government and the relevant policy implementers. Ka wechegi inyalo bedo implemented e yo makare mondo jogi okonyre. Gi chik manyien ni piny Kenya otelo ne pinje Afrika e weche mag rito kendo jiwo joma nigi ng'ol. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Riwruok mar Tunaweza Empowerment ka otenore kod migawo mar somo kod mar thieth e kaunti ma Migori dhi nyime kod chenro mar kedo kod tuo mar dang'ne mar paro e kind rawere ma somo e skunde mag sekondar e kaunti ma Migori. Ma ibiro e kinde ma lipot ma ogol kod migawo mar somo yango ni kwan jogo ma yudo kod tuo mar dang'ne mag paro medore e kaunti ma Migori. George Juma nigi ler mathoth. Kwan jog mido kod tuono mar dang'ni mar paro pod ni malo e kaunti ma Migori kalore kod lipot mogol kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori. Higa mokalo malo ji 600 ne ochopo osiptende mopogore opogore e kaunti ma Migori kamanyo thieth mar tuono mar dang'ni mar paro. Tuo mar dang'ni mar paro bende lipode yango ni osedhi malo kata kuom rawere mathothgi koro somo e skunde mag sekondar e kaunti ma Migori. Mae osetudi kod medruok mag kwan rawere ma pod somo matiko yudhego mamero ji kaachiel kod mago eko makawo ngimagi e yorno mar deruok. We've seen a number of issues that are really affecting students when it comes to their performance in school, when it comes to some of them resorting to drug and substance abuse. Some of them are having stress. We've seen cases of even suicide in schools and even at home. Kalwe kod kwan mamalo mag rawere mantie sikunde mag sekondar mayudo kod tuono mar dang'ni mar paro. Riwruokno mar Tunaweza Empowerment ka otende kod migawo mar somo mano mar thieth. Riwruokno mar Shamiri ochako chenro mar chiwo hocho ne jopuonjre e skundego mag sekondar. We have just peer young people who are also trained basically with some few topics, especially on the mindset growth, whereby they are able to take the students in a group of 10 to 15 on how they can actually manage their mindset. Pressure piny kata ginyalo duoko weche matimore negi e ngimagi piny kaluwore gi kaka wabiro tudo gi johocho counselors, watudo gi osiptal, watudo gi bende gi jowetegi ma osebedo ka osekale counseling ma osechango maber makoro uduogi skul kendo koro dhi maber. E bwo chenro ni rawere motieko sikul machiegni kod mago ma pod somo e kuonde tiegruok ma osemi tiegruok e yore mag hocho dhi bedo okang' manyime mar kedo kod tuono mar dang'ni mar paro e kind rawere e skunde mag sekondar. Mental health is really not spoken about a lot or enough because it's an upcoming thing that people are not focused on, because right now if you tell someone I am depressed, someone will tell you that sickness ya wazungu. No, instead of just taking it seriously. Director mar riwruokno mar Tunaweza Empowerment Gloria Ochola wani bende gintiere kod jolony e weche mag thieth mag tuono mar dang'ni mar paro wabende kodhi wuotho e skunde mopogore opogore kachiwo kony ne jopuonjre mantie kod tuono mar dang'ni mar paro. Oket a selected section kamoro ma specific
mitime counseling kata mitime health intervention, mental health intervention. Mang'ama wuoyi ko feel ni en gi issue ma odwaro mondo bed handled, to onyalo kata mana dial namba moro to goyo simu to inyise ni ma tim kama, ma tim kama. Jolo nyithindo tuono mar dang'ni mar paro kod joocho wacho ni tuono mar dang'ni mar paro mayudo rawere ma pod somo thoth biro kalore kod ng'wandruok mantie kind jonyuolgi kod midhiero mamoko mawuok e mier ma giaye. Oseyudore mang'eny nyithindo bedo gi challenges mang'eny koya kuom jonyuol dala aya koya kuom nyithindo wetegi ma gin godo e skul. Ahinya gin gik machalo kaka kit yuto ma janyuol ni godo dala. Relationships, both friendships and normal relationships, family relationships, those ones contribute a lot because things like family disputes. Pauline Atieno, menjalony e wechego mag thieth mag tuochego mag dang'ni mag paro, to bende tiyo riwruogno mar Shamiri wach ni ber ka sikunde ndiko johocho mantie kod lony manyalo konyo jopuonjre e kinde mag intie sikul. Skul ka skul mondo wabede gi jo counselors ama psychologists to bed employed mondo konyo nyithindogi. Kozi yudo ka samoro jopuonje ma wan go kocha ok gin trained mar konyo nyithindogi, ok gin trained counselors. Puonjewa matimo guidance and counseling moko nitiere manigi passion mar timo gini lakini gionge kod lony kod somo mar timo counseling mar mental health. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tim mar Kenya mar jotugo ma hikgi ni piny mar 20 Rising Stars noduogo pacho kowuok e piny mar Egypt kama gisebedo ka gitugo